I'm good sana. Toka mbele yake. Tena. Na vile tusha congregating here. This is the Pa family. We've come here for purposes of conducting our first meeting as candidates in the Pa party. Among the deliberation were many other issues, but one of the issues that has stuck out is the recent pronouncement by some quarters of the media purportedly quoting some people that Pamoja African Alliance, a political party that we stand for, that is sponsoring us and of our membership, has decided to join another alliance other than the Azimio coalition. The status as matters stand is that we have been in negotiations with and within Azimio on the status of the accommodation for the political space of Pamoja African Alliance. That accommodation has not met the standards and the bare minimums in which we have set for ourselves. PA stands for the common good of the people of Kenya, but more importantly, it propagates and instigates the common good of the people of the coast. We have learned issues that we stand for because historically we have had injustice meted out on the people of the coast. We've had the issue of the economics of the coast as a region. We've also been talking about the political stability and economic stability of the coast. Among many other issues, those are the issues that must be met. They must be accommodated so that the voice of the people of the coast is heard, continuously heard. We've been persistent, we've been consistent, we've been insistent and relentless on this. It has not been very good on our part when some of those ideals which we represent as voices and ideas for the people of the coast are not met, are not heard, and are completely unwarranted in terms of how they are treated. It is because of that that we followed through, and when a stalemate arose on how we are being treated, we made a decision to walk out of the Azimio as a coalition. We therefore wrote to the Registrar of Political Parties to exclude us from that membership. We know that constitutionally we have the freedom of association. We shall be associated with Azimio only if it meets our bare minimums. Our demands shall remain the same, and we shall join and remain as members or constituent members of Azimio only when those conditions are met. Because they have not been met, we have given notice to be excluded, and we are withdrawing in uncertain terms from membership of the Azimio coalition. Fast forward is that because of that situation and our letter, it has elicited some appetites elsewhere. Those appetites are from some of our competitors pretentiously that we are about or intending or thinking of joining them. There's nothing that can be far from the truth. We are not joining any other coalition as we exit Azimio coalition, period. I repeat that apart from or far from what was propagated or instigated as a rumor now picked by the mainstream media that PA intends to join another coalition. The position is that we are in no discussion with any other coalition, and we don't intend to join any other coalition. PA is a party worth its salt, and therefore we will continue to stand for the people of the coast like we've always done as ourselves. We do not intend to survive in that competition, in that competitive environment with any other political coalition. We will decide to do so once our strength has been shown, demonstrated after the general elections on 9th of August this year. If our conditions are met and should be met, we said they should be met because from the beginning we did not enter there as junior partners, we did not enter there as a favor, we did not enter there because we were invited. It's because we had a roundtable meeting. We know that the other constituent parties of Azimio presented their positions in their respective places and people that they represent. They have their ideas which were accommodated. We have our ideas which must be accommodated, just like the other ideals of other constituent parties were accommodated. All we are saying is, at the beginning they knew what we stand for.
it is still the same. We stand for the same things that we stood for when we were joining. It is those positions that we say must be accommodated. We must be tolerated like any other person is tolerated. If there's intolerance on our part, we have no business with partners that don't tolerate us. We do not have any business to join partners that treat us as junior partners. And therefore we say we are not in that coalition for the reasons that we've given and for the reasons that the ideals of the people of the coast are not being met. We are the mouthpiece of the people of the coast, and we know that we are sent there and sent elsewhere and continue to be sent to speak for them. The issue is treatment per se. We are not discussing the treatment of me or the party leader or the members here. We think that it is the people of the coast that we represent. We are saying that we have made demands that represent the people of the coast in matters the economy of the coast. We have had problems with the port of Mombasa, which was taken away to Naivasha. We've had a problem with the coconut industry, with the cashew nut industry, with the land distribution and tenure, with compensation for land settlement, and the entirety of the land regime here. We have seen in many times the economy of the coast in terms of the blue economy, exploitation of our resources, being treated as a side issue and as a favor. We also have had a problem with representation at the top level. We're saying in the state organs, our voices must be heard, especially the state organs, because we do understand that 85% of the resources of this country, which are our taxes, are the ones that are distributed at an office that we have no access to if PA is not in that office. We say therefore that without representation at that level, we know we're excluded from state resources and therefore the common good of the coast people. Because of that, we say that until that representation is there, it's a minimum we are not going to tolerate. We shall only endure that only if we are properly represented. And that's a minimum we can negotiate, otherwise it must be met. Mimi nitagusia tu pale ambapo ndugu yangu gavana mtakio wa Kilifi amekomea, na ni kwamba sisi kama chama tulikuwa tuko ndani ya hiyo muungano wa Azimio. Tuliingia huko kwa nia safi na kuona kwamba tutakuwa pamoja na jamii ya vyama vingine tukiwa kandidati wetu wa urais ni Raila Amolo Odinga. Lakini kusema ule ukweli ni kwamba hatuja kuwa treated kama equal partners katika hichi chama, huu muungano wa Azimio. Na hiyo ndio ilikuwa lalamishi letu. Sisi kama viongozi wa Pwani ambao tuko hapa tunaona tulijiunga kuanzisha hiki chama cha PA, na chama ambacho kitaangazia masuala nyeti ya hapa katika hili jimbo letu la Pwani. Na haya ndio masuala ambayo tulikuwa tumeweka mbele, masuala ambayo yanagusa wananchi wa hili jimbo letu la Pwani. Lakini kusema ule ukweli, yale masuala yetu ambayo yanatugusa sisi hayajachukuliwa kimuhimu na ile muungano wa Azimio. Na sisi tulikuwa tumeweka mbele with good faith kwamba yataangaliwa, lakini bado mpaka sasa hajaangaliwa. Na tukiangalia pia katika zile structure za Azimio, kuona kwamba sisi hatuchukuliwi kama muhimu katika zile structure, sisi hatuko kabisa pale. Sasa hilo ni jambo ambalo limetushangaza sisi na ni jambo ambalo limetuvunja moyo katika huu muungano wa Azimio. Kwa hivyo sisi tumetoa barua ya kuweza kujiondoa katika hii muungano wa Azimio, si kwa sababu ya kupenda tu, na ni kwa sababu yale matakwa yetu hayajaweza kuwa addressed na ule muungano wa Azimio. Kwa hivyo sisi tuko hapo, kama mwenzangu vile alivyosema, haya masuala yangekuwa yameweza kuangaziwa, tungekuwa hatuna sababu yoyote sisi kutoka katika muungano wa Azimio. Vile hayaja angaziwa, hatujapatiwa hata fursa ya kuketi chini ya kuyazungumza, inaonekana kweli hatuhitajiki katika muungano wa Azimio. Kwa hivyo kwa roho safi sisi tumeamua kujitoa katika huu muungano, tukae kama sisi wenyewe. Tunajua sisi tumechaguliwa, tumekuwa nominated na raia, wale wapiga kura wa hapa Pwani. Mimi nimetoka jimbo la Mombasa na mimi ndio mwakilishi nominated candidate wa kiti cha ugavana wa Mombasa,
Na tunasema sote, kutoka Mombasa, kutoka Kwale, kutoka Tana River, kutoka Lamu, Taita, kote ambapo hiki chama kimeweza kuwa represented, sote kwa sauti moja tunasema kwamba tunaona kwamba tumekuwa short changed katika huu muungano wa Azimio, ndio maana tumechukua hatua hii. Asante. Hapa. Unajua hii mtafaruku yote inafanyika saa hii ni kwa sababu ya mtu mmoja, familia ya Mheshimiwa Joho. Mheshimiwa Joho anadanganya Azimio kwa manufaa yake mwenyewe. Na sisi tunataka kuambia hii mwaka huu tutawafundisha ile kitu hawajaiona kuhusu pwani. Ndo yenye pwani na lazima iheshimike. Thank you. So tunataka we insist hatuendi Kenya kwanza. You insist on that. Hatuendi Kenya kwanza. Kama hatutakuwa Azimio, tutabaki kama paa. Sisi wenyewe tunaweza tukajibeba. Sawa sawa. So tunampatianga period ya kuna kuangana 4 months na kuna kuangana 6 months hata a year. You get. The best thing with us atukuangi na ile interest ati ukipitisha ati 6 months ati kuna interest rate. Hapana, yetu inakuanga 0 interest rate. Unaona? So shamba zetu total ya 50 by 100 tunaziuza na 299, that's 300,000. And then hiyo 399 unaeka a deposit of from 50,000 to 100,000, and then now the rest unatuambia utakuwa ukilipa kwa na njia gani, kama ni 6 months ama ni 4 months, 6 months ama a year. Okay. Yeah. So to any maybe kuna youth anatuona hapo hivi na maybe yeye anataka ile kupata shamba na pesa kidogo, yani alipe ya book na pesa kidogo. The least money unaweza book nayo ni how much? Okay, unaweza book na you can book with as much as 50,000. 50,000. Yeah, 50,000. And then sasa uendelee sasa kulipa kidogo kidogo. Yeah. But for further communication, at least anaweza reach out now kwetu atuambie nataka kuna shamba hapa Kenya na niko na hii na nataka kuona shamba, ni kama youth, ama mi kama mzee, ama anybody anywhere, na tutaelezeana tujue venye anaweza pata hiyo shamba. Na kama hivyo leo nimeona ulikuwa na clients, umekuja ukaonyesha shamba, ukaonyesha site vile kunakaa. Mnakuanga na specific date, mnasema mnaiweka kando, mnasema hii ni ya kuleta watu waangalie shamba? Actually wacha hata nikwambia, unaona clients wenye walikuwa wamekaa hapa au ni watu wa diaspora. Ni watu wa nje sana. Actually watu wa nje sana wananunua mashamba sana. Juu wanataka wasikue ati walienda kufanya kazi huko ama walienda huko nje and then walikuja wakakosa hata hawajanunua mashamba, unaona? So percentage yetu kubwa imekuwa watu wa diaspora wako nje. Kuna hata wase wengine wanafanya kazi kule Doha, kule Qatar, pia wote wananunua mashamba, unaona?